Ukraine's president said that an amended peace plan designed to end the war with Russia was doable, but still challenging, after urgent talks with the U.S. over the weekend. According to Associated Press U.S. and Ukrainian officials met in Geneva to discuss Washington's 28-point plan, which caused alarm when it was presented last week by heavily aligning with Moscow's demands in the nearly 4-year war caused by its invasion. As of now, after Geneva, there are fewer points, no longer 28, and many of the right elements have been taken into account in this framework, said President Volodymyr Zelenskyy in a video address. There is still work for all of us to do together. It is very challenging to finalize the document, he added. Zelensky was speaking during a night address on Monday after the talks led by U.S. Secretary of State, Marco Rubio. Ukraine will never be an obstacle to peace, Zelensky said, adding that remaining sensitive issues in the peace plan will be discussed with U.S. President Donald Trump. If there are negotiations, if there is constructive engagement, if we are truly ending the war, then there must be no missiles, no massive strikes on Ukraine, on our people, Zelensky said in his address. And much depends on America, he added. In a joint statement released Monday, the U.S. and Ukraine said the talks had been productive, declining to go into detail on what issues were still being discussed. Шановні українці, українки, сьогодні наша делегація повернулась з Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. І тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто. Щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Фактично увесь день вчора були зустрічі. Це була непроста, надзвичайно детальна робота. Сьогодні ж увесь день координація з нашими партнерами в Європі. Говорив сьогодні вже з президентами Фінляндії та Литви, з президентом Євроради, також з прем'єр-міністрами Норвегії та Іспанії. Я дякую всім за чітку та щиру підтримку, за всю інформацію, яка нам допомагає. Україна не одна, і це важливо. Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід. Чутливі речі, сенситивні речі я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Все для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко і також розуміємо, як багато інтересів навколо України. І передусім є інтерес з Росії, щоб збити цей шанс на домовленість, щоб продовжити війну. Ми бачимо, які інтереси переплетені і хто дуже старається послабити нашу позицію, позицію України. Вкидає дезінформацію, залякує наших людей, протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни. Нам важлива конструктивна робота з партнерами. Ми дбаємо про інтереси України і захищаємо українців. Саме це наші ключові рамки перемовин. Я дякую кожному, хто з Україною і робить все, щоб Україні вдалося. І також ми маємо бути свідомими, що Росія не зменшить тиск на нас, на Україну, на наших людей. І цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу. І всі накази у повітряних сил та у всіх інших складових сил оборони і безпеки України є. Ми будемо реагувати, і було би справедливо для всіх наших партнерів, і передусім для американської сторони, зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка. І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно ми закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. Росія війну цю почала. Росія повинна війну цю закінчити. І
забезпечуємо необхідні обставини діалогом з нашими партнерами. Ще одне. Сьогодні взяв участь в саміті Кримської платформи. Це особливий формат, парламентський вимір Кримської платформи. Саміт відбувся у Швеції. Були там більше 70 делегацій парламентів та міжнародних організацій. Представництво сильне, дуже показове. Країни залишаються на боці України. Серця людей залишаються на боці України. Політика більшості наших партнерів заснована на тому, що люди підтримують нас, підтримують сміливість українців і справедливість для людей і держав. Важливо, щоб шлях до миру був саме таким. І головне – бути сильними, бути об'єднаними, бути результативними, щоб Україні вдалося досягти миру, достойного миру. Дякую вам, дякую кожному українцю за підтримку. Пишаюся нашими людьми. Слава Україні! Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy told an international summit in Sweden that it is a critical moment to support Ukraine amid U.S. peace plan negotiations. According to Associated Press, it came as European Union leaders on Monday met in Angola to discuss the situation in Ukraine on the sidelines of a summit with the African Union scheduled to take place in the country. It followed Sunday's talks in Geneva between U.S. Secretary of State Marco Rubio and top Ukrainian officials about the American proposal to end the war in Ukraine. The 28-point blueprint drawn up by the U.S. to end the nearly 4-year war has sparked alarm in Kiev and European capitals. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said on Monday he is working closely with the United States, with European partners, with many others to define steps that can end Russia's war against us, against Ukraine, and bring real security. There is a lot of noise in the media, a lot of political pressure, and even greater responsibility for the decisions ahead, he added. Top U.S. and Ukrainian officials said on Sunday they'd made progress toward ending the Russia-Ukraine war but provided scant details after discussing the American proposal that has sparked concerns among many of Washington's European allies that the plan is too conciliatory to Moscow. U.S. Secretary of State Marco Rubio said high-stakes talks in Geneva were very worthwhile and constituted the most productive day in a very long time. But he offered very little information on what was discussed. He also downplayed a Thursday deadline set by President Donald Trump for Ukraine to respond to the plan, saying simply that officials want to see fighting stop as soon as possible and that officials could keep negotiating Monday and beyond. He said that higher-level officials may eventually have to get involved. Right now, we are at a critical moment, and we are working closely with the United States, with European partners, with many others to define steps that can end Russia's war against us, against Ukraine, and bring real security. And there is a lot of noise in the media, a lot of political pressure, and even greater responsibility for the decisions ahead. Putin wants legal recognition for what he has stolen, to break the principle of territorial integrity and sovereignty. And that's the main problem. You all understand what that means. He wants it not only from Ukraine, he wants it from the whole world, and it's very dangerous. Of course, we all continue working with partners, especially the United States, and look for compromises that strengthen, but not weaken us. And we will continue explaining how dangerous it is to pretend that aggression is something one can simply overlook and move on. And I ask you, do not stay silent. Do not be passive observers of history. Be participants. It is important to support Ukraine now, and I thank you for that support. It is important to support the negotiation process, and I am grateful for every piece of advice and every bit of information we receive from European leaders. And it is crucial to support the principles on which Europe stands, that borders
cannot be changed by force, that war criminals must not escape justice, and that the aggressor must pay fully for the war he started.